Hi friends, in this video we are going to learn third question of the 2020 Financial Management past paper that includes Working Capital Management section. If you like this video, please subscribe this channel for getting the notification from the forthcoming videos. Okay, let's go to the video. Let's see third question of the 2020 Financial Management past paper. On that, first question is briefly explain the concept of working capital management. First, we should understand what is working capital management. Working capital management is a business tool that helps companies effectively make use of current assets and maintain sufficient cash flow to meet short-term goals and obligations. We can say, on the other hand, working capital management refers to the administration of all aspects of current assets, namely cash, marketable securities, debtors, and stocks, and current liabilities. There is a direct relationship between a firm's growth and its working capital needs. There are four components included in the working capital management. Those are cash management, account receivable management, inventory management, and account payable management. Now come to the question. There are two concepts of working capital management. First is gross working capital. Here, gross working capital refers to the firm's total investment in current assets. The current assets mean assets which can be converted into cash within an accounting year and include cash, short-term securities, debtors, account receivable or book debt, bill receivable and inventory. The next concept is net working capital. Net working capital means the difference between current assets and current liabilities. Or we can say on the other hand, excess of current assets over current liability. We can calculate the net working capital after deducting the current liabilities from the current assets of a firm. 2020 ஆண்டு ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் பாஸ் பேப்பரின் படி மூன்றாவது கொஸ்டினில் முதலாவது கேள்வி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டை கன்செப்டை சுருக்கமாக விவரிக்கணும். முதலாவது நாங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டா என்னென்று நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டா தொழிற்படும் மூலதன முகாமைத்துவம். இது என்னத்துக்கண்டா ஒரு நிறுவனம் தனது குறுங்கால இலக்குகளை அடைந்து கொள்ளவும் காசோட்டத்தை வினைத்திறனான முறையில் பராமரிக்கவும் தனது அன்றாட நடவடிக்கைகளை வினைத்திறனான மற்றும் விளைத்திறனான முறையில் செய்யவும் பயன்படுத்துகிற ஒரு வியாபார அமைத்துவமாகும். ரெண்டு வகையான கன்செப்ட் இருக்குது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில். முதலாவது குரோஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், மொத்த தொழிற்படும் மூலதனம். குரோஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ண்டா ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்கிற கரண்ட் அசெட்ஸின் டோட்டல் குரோஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக இருக்கும். ரெண்டாவது கன்செப்ட் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ண்டா கரண்ட் அசெட்ஸில் இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ண்டா கரண்ட் அசெட்ஸில் இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை கழிக்க வார பருமதி நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக இருக்கும். The second question, operating cycle involved in the conversion of sales into cash. State the three phases of operating cycle of a manufacturing company. First, we should understand what is operating cycle. Operating cycle is the time duration required to convert sales after the conversion of resources into inventories into cash. The operating cycle of a manufacturing company involved in three phases. Those are: first, acquisition of resources such as raw material, labor,
power and fuel, etc. Second, manufacture of the product, which includes conversion of raw material into work in progress into finished goods. Finally, sale of the product, either for cash or on credit. Credit sales create account receivable for collection. ரெண்டாவது கொஸ்டின் படி ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளில் இருக்கிற 3 பேசஸை குறிப்பிடணும். முதலாவது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ண்டா என்னென்னு பார்க்க, ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்ண்டா ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் மூலப்பொருளை குறைவேலையாக்கி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஆக்கி அதை முடிவு பொருளாக்கி ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஆக்கி அதை சேல்ஸ் பண்ணி சேல்ஸில் இருந்து கேஷை ரிசீவ் பண்ணும் வரைக்குமான காலப்பகுதி ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளா என்று சொல்கிறது. இந்த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளுக்குள்ள 3 கட்டம் இருக்குது, 3 பேசஸ் இருக்கும். அதில் முதலாவது கட்டம் அக்விசிஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ், வளங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது. வளங்கள் என்று நாங்கள் பார்க்க மெட்டீரியல், லேபர், பவர் அண்ட் ஃபியூவல் இருக்குது. ரெண்டாவது பேஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். இந்த பேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணது என்னென்னது என்றால் ரோ மெட்டீரியல்ல இருந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸுக்கு மாறி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் இருந்து ஃபினிஷ் குட்ஸாக அந்த மெட்டீரியல் மாறுறத இந்த ஃபேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுது. கடைசி ஃபேஸாக இருக்கிற 3வது ஃபேஸ் சேல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். அந்த உற்பத்தியை நாங்கள் விற்பனை செய்து அந்த விற்பனையிலேருந்து காசை ரிசீவ் பண்ணிக்கொள்கிறது தான் இந்த 3வது ஃபேஸ். இந்த 3ம் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளில் இன்வால்வ் ஆகிற ஃபேஸஸாக இருக்குது. Third question, differentiate the concept of gross working capital and net working capital. We have already learned in the first question what is gross working capital and what is net working capital. Therefore, gross working capital refers to the firm's total investment in current assets. Here, current assets mean assets which can be converted into cash within an accounting year. That is, inventory, account receivable, cash, prepayment expenses, those are current assets. Next, net working capital. Net working capital refers to the difference between current assets and current liabilities. Here, current liabilities means those claims of outsiders which are expected to mature for payment within an accounting year and include account payable, bill payable and accrued expenses. Those are current liabilities. The net working capital can be positive or negative. If the current assets greater than the current liability, it is positive net working capital. On the other hand, if current assets less than current liability, that is negative net working capital. நாங்கள் முதலாவது கேள்வியிலேயே gross working capital என்னென்னும் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னென்னும் பார்த்துட்டோம். அதன்படி gross working capital என்றது ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள நடைமுறை சொத்துக்கள் கூட்டுத்தொகை. இந்த நடைமுறை சொத்துக்களுக்குள்ள இன்வென்ட்ரிஸ் வரும், அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள்ஸ் வரும், அதே மாதிரி ப்ரீபேமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும், மற்ற கேஷ் பேங்க் பேலன்சஸ் வரும். அடுத்ததாக நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கரண்ட் அசட்ஸில் இருந்து கரண்ட் லைபிலிட்டியை கழித்து வர பெறுமதி தான் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இங்கே கரண்ட் லைபிலிட்டின்னு நாங்கள் பார்க்க அக்கௌண்ட் ரிசீவபிள்ஸ், அக்ரூட் எக்ஸ்பென்சஸ், அதர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இவ்வளவும் கரண்ட் லைபிலிட்டியாக இருக்க போகுது. இந்த நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 2 வகையாக நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்க 2 வகையான நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வரலாம். முதலாவது பாசிட்டிவ் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ரெண்டாவது நெகட்டிவ் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். பாசிட்டிவ் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுற நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பாசிட்டிவாக இருக்கும். அது எப்படி எந்த சந்தர்ப்பத்தில் வருமெண்டா கரண்ட் லைபிலிட்டி
கரண்ட் அசட்ஸை விட குறைவாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் பாசிட்டிவாக இருக்கும். நெகட்டிவ் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்போ வருமெண்டா கரண்ட் லைபிலிட்டி வந்து கரண்ட் அசட்ஸை விட கூடவாக இருக்கிற பொழுது நெகட்டிவ் நெட்வொர்க்கிங் கேபிட்டல் வரும். Now we are moving to fourth question of the third main question in the 2020 financial management past paper. Some informations are extracted from financial statement of Blink PLC as at 31st March 2019 and 31st March 2020. There are 2 years, that are 2019 and 2020. The details are given below. And additional informations are given in the questions. Those are, first, all sales were on credit base. Credit purchases in each year were 90% of total purchasing. Assume 365 days per annum. Second additional information, current industry average are as follows: inventory days 90 days, receivable days 50 days and payable days 70 days. We are required to calculate the following ratios for the year ended 31st March 2020 and comment on the findings. The required ratios are: first, inventory conversion period, we have to calculate and comment on that. Second, debtors conversion period. Finally, creditors deferral period. As per the question, we have to calculate the inventory conversion period. We can calculate the inventory conversion period from this equation. The equation is average inventory divided by cost of sales into 365. Therefore, we have to calculate the average inventory. How can calculate the average inventory? There are 2 years, 2019 and 2020. 2019 is opening inventory, 2600 rupees. And 2020 is closing year. The inventory value is 6000. Opening inventory value 2600 and closing inventory value 6000. Therefore, we have to calculate the average inventory. 2600 plus 6000 divided by 2. The answer is, for the average inventory, 4300 rupees. Then we can calculate the inventory conversion period. The equation average inventory over cost of sales into 365. We have calculated average inventory already. The value is 4300 rupees. And cost of sales, value of the cost of sales is 18,600. So, average inventory 4300 divided by cost of sales 18,600 into 365 days. The answer is, for the inventory conversion period is 84.38 days. We should understand what inventory conversion period. The inventory conversion period is the time required to obtain materials for a product, manufacture it and sell it. This period is essentially the time period during which a company must invest cash while it converts materials into a sale. Now we are moving to comment section for the inventory conversion period. We have calculated the inventory conversion period is 84.38 days and the industry averages ratios are given. For the inventory days, 90 days. Okay. So, actual inventory conversion period of the company is 84.38 days. This is lower than industry average ratio. The comment: normally a company should reduce inventory conversion period for avoiding unnecessary cash blockage.
This inventory conversion period has shown 84.38 days and industry average is 90 days. Therefore, we can say this inventory turnover ratio is acceptable level. The inventory has been rotated quickly comparing with industry average level. ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் பாஸ் பேப்பரின் படி 3வது பெரிய கொஸ்டினில் 4வது சப் கொஸ்டின் இருக்குது. பிளிங்க் பிஎல்சின்ற ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்பான டீட்டெயில்ஸ் தந்திருக்கு. அதோட அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் 2 அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்கு. அது வந்து ஓல் சேல்ஸ் ஒன் கிரெடிட் பேஸ், எல்லா சேல்ஸும் கிரெடிட் சேல்ஸாக இருக்குதாம். அடுத்தது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் வந்து டோட்டல் பர்ச்சேஸிൻ്റെ 90% இருக்குது. இயர்ண்ட டேஸ் வந்து 365 365 நாளாக இருக்குமென்று அசியூம் பண்ணிக்கொள்ளட்டாம். 2வது அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் ரேஷியோ, அதாவது நடைமுறையில் உள்ள சந்தை விகிதங்கள், சந்தையில் உள்ள ஏனைய கம்பெனிகளின் விகிதங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க விகிதங்கள் இன்வென்ட்ரி டேஸ் வந்து 90 நாளாகவும், ரிசீவபிள் டேஸ் 50 நாளாகவும், பேயபிள் டேஸ் 70 நாளாகவும் இருக்குது. எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி, calculate the following ratios for the year ended 31st March 2020 and comment on your findings. என்று அதாவது 3 வகையான ரேஷியோஸ் கேட்டிருக்கு. இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட், 2வது டெப்டர் கன்வர்ஷன் பீரியட், 3வது கிரெடிட்டர்ஸ் டெஃபரல் பீரியட். அதில் முதலாவது இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்க்க, ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரியை கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸால் பிரித்து 365 பெருக்கினால் எங்களுக்கு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட்டை நாங்கள் காணலாம். அதில் முதலாவது ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேணும். ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது என்றால், ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ப்ளஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி அதை ரெண்டையும் கூட்டி 2ஆல் பிரித்தா எங்களுக்கு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி சராசரி இருப்பு வரும். இங்கே 2 இயர் தந்திருக்கு, 2019 அண்ட் 2020. 2019க்கான இன்வென்ட்ரி வேல்யூ 2600 2600 ரூபா. 2020ஆம் ஆண்டுக்கான இன்வென்ட்ரி வேல்யூ 6000. அப்போ ரெண்டையும் கூட்டி 2ஆல் பிரித்தா 4300 ரூபா எங்களுக்கு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரியாக வருது. அடுத்தது நாங்கள் இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட்டை பார்க்கலாம். அதுக்கான சமன்பாடு நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஓவர் கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் தர 365. இங்கே ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரிக்கான வேல்யூ நாங்கள் எடுத்துட்டோம், கால்குலேட் பண்ணி 4300. அதை கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸால் நாங்கள் பிரித்து கொள்ளணும். கோஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இந்த வேல்யூ 18600 தர 365. நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்தோம்னால் 84.38 டேஸ் வரும், 38 நாட்கள் வருது. இதுக்கான கொமெண்ட்டை பார்க்க நாங்கள் என்னென்ன கொமெண்ட் கொடுக்குறோம்டா, நார்மலாக வந்து ஒரு கம்பெனியின் இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் வந்து குறைஞ்ச அளவில் இருக்கணும். அதாவது இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கூடவாக இருக்கேக்க, அந்த இருப்பு வந்து நிறுவனத்தில் புரள்வடைகிற தன்மை கூடவாக இருக்கேக்க, எத்தனை தரம் டேர்ன் ஓவர் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட டேர்ன் ஓவர் ஆகினா நிறுவனத்துக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி கூட டேர்ன் ஓவர் ஆகிக்க இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் குறைவாக இருக்கும், அது வந்து நிறுவனத்துக்கு நன்மை. அதனால் வந்து இங்கே நாங்கள் சொல்லிக்க எங்கள்ட ஆவரேஜ் இந்த கரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் இருக்குது இன்வென்ட்ரி டேஸுக்கு 90 நாட்கள். நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணின இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் இந்த டே வந்து 84.38 நாட்கள். அப்போ நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜை விட எங்கள்ட ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனியின் இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் வந்து குறைவாக தான் இருக்குது. குறைவாக இருக்கிறதால இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த என்னென்னா இந்த இன்வென்ட்ரி வந்து குயிக்காக ரொட்டேட் ஆகி கொண்டிருக்கு இந்த நிறுவனத்தில். எப்படி நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜை கம்பேர் பண்ணிக்க, அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜோட கம்பேர் பண்ணிக்க இந்த பிளிங்க் பிஎல்சியின் இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் வந்து குறைஞ்ச அளவில் தான் இருக்கு. அப்போ அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Now we have to calculate the debtors conversion period. The equation for the debtors conversion period is average debtors divided by credit sales into 365 days.
So we have to calculate the average debtors. How can calculate the average debtors? Opening debtors plus closing debtors divided by 2. Here the opening debtors is 2700 rupees in 2019 year. Closing debtors is 6600 rupees in 2020 year. So 2700 plus 6600 divided by 2, the answer for this for the average debtor is 4650 rupees. Then we have to calculate the debtors conversion period as per the equation. Average debtor 4650 days 50 rupees divided by credit sales. As per the additional information, all sales were on credit base. So 30,200 is credit sales into 365 days. The final answer for the debtors conversion period is 56.20 days. We should understand what is debtors collection period. The average number of days to convert customer debtors into cash. The command of the debtors conversion period is, normally a company should reduce debtors conversion period or should increase debtor turnover ratio for avoiding unnecessary cash blockage. This debtors conversion period cash zone 56.20 days and industry average is 50 days. Therefore, we can say this company have to increase debtors collection up to industry average level. The business is taking slightly long period to receive collection from its debtors comparing with industry average. இந்த கொஸ்டினின் படி நாங்கள் கடன் பட்டோர் வருமதி காலத்தை கணிப்பு செய்யணும். அதுக்கான சமன்பாடு சராசரி கடன் பட்டோர் அவரேஜ் டெப்டர்ஸின் கீழ் கிரெடிட் சேல்ஸ் கடன் விற்பனை தர 365. இந்த அவரேஜ் டெப்டர்ஸை நாங்கள் எப்படி கணிப்பிடணும் என்றால் ஓப்பனிங் டெப்டர்ஸ் ஆரம்ப கடன் பட்டோர்லேருந்து இறுதி கடன் பட்டோரை கூட்டி 2ஆல் பிரிக்கணும். இங்கே ஆரம்ப கடன் பட்டோர் 2019ஆம் ஆண்டு 2700ஆகவும் 2020ஆம் ஆண்டு 6600ஆகவும் இருக்குது. அப்போ அது ரெண்டையும் கூட்டி 2ஆல் பிரித்தா 4650 ரூபா வருது. அது சராசரி கடன் பட்டோர். இனி நாங்கள் கடன் பட்டோருக்கான அறவீடு செய்கிற காலத்தை நாங்கள் பார்க்க 4650 ஆவரேஜ் டெப்டர்ஸ். அதன் கீழ் கடன் விற்பனை இங்கே மேலதிக தகவலில் தந்திருக்கு. எல்லா விற்பனையுமே கடன் விற்பனை தான். அப்போ அதனால் இங்கே காசு விற்பனை இல்லை. அப்போ தரப்பட்ட விற்பனை 30,200 கடன் விற்பனை. அதால் பிரித்து 365 பெருக்கினா 56.204. இது டெப்டர்ஸ் கன்வர்ஷன் பீரியடாக இருக்குது. அடுத்தது இதுக்கான கொமெண்ட்டை நாங்கள் பார்க்க, நார்மலாக ஒரு கம்பெனி கடன்பட்டோர் புரள்வு வீதத்தை கூடுதலாகவும் கடன்பட்டோர் அறவீடு செய்கிற காலத்தை குறைவாகவும் வச்சிருக்கும். அப்போ அதுதான் அந்த கம்பெனியின் கேஷ் ஃப்ளோவை சரியான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அப்போ இங்கே இந்த ஆக்சுவலாக நான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் 56.204 டெப்டர்ஸ் கன்வர்ஷன் பீரியட். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் கணக்கில் தந்திருக்கு 50 நாள். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணுமெண்டா இதை கூட்ட வேணும். இந்த டெப்டர்ஸ் கன்வர்ஷன் பீரியட்டை கொஞ்சம் கூட்ட வேணும். அதாவது அறவீடு செய்கிறதுக்கான காலத்தை இப்போ அறவீடு செய்கிற விற்பனை நடந்து அறவீடு செய்கிற காலத்தை குறைக்க வேணும். டெப்டர்ஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கூடும், டெப்டர் கன்வர்ஷன் பீரியட் குறையும். கடைசி இந்த நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் லெவலுக்கு இருந்தாலும் இந்த கன்வர்ஷன் பீரியட்டை டெப்டர் கன்வர்ஷன் பீரியட்டை வச்சிருக்க வேணும். Now we have to calculate the creditors deferral period as per this question. Equation for the creditors deferral period is average creditors divided by credit purchase into 365. As per this question, we have to calculate the average creditors. How to calculate the average creditors? Opening creditors plus closing creditors divided by 2. Here the opening creditors value is beginning credit trade payable value is 3000 and closing trade payable value is 4000. So
3000 plus 4000 divided by 2, we can calculate the average creditors. The value is 3500 rupees. This is the value, 3500 rupees. Then we have to calculate the credit purchase also. In the question, there are no any credit purchase directly not given. We have to calculate. How can calculate the purchase value? Cost of sales plus closing inventory minus opening inventory. Therefore, the cost of value is 18,600 rupees and closing inventory value is 6,600 rupees. Sorry, closing inventory value is 6,000. Opening inventory value is 2,600 rupees. So 60,600 plus 6,000 minus 2,600. We can calculate the purchase value. Here we have to calculate the credit purchase. As per this additional information of the question, 90% of total purchasings were credit purchases. Therefore, the total purchases included 90% of credit purchase. We can calculate the purchase value, cost of sales plus closing inventory minus opening inventory. Now we have to calculate the credit purchase, that is 90% of purchase value. So into 90%. The credit purchase value is 19,800 rupees. Now we have to calculate the creditors deferral period. The equation for the creditors deferral period is average creditors divided by credit purchase into 365 days. We have calculated the average creditors value 3,500 rupees and calculated the credit purchase value also 19,800 rupees. That is divided by the 3,500 divided by the 19,800 into 365 days. The value of the creditors deferral period is 64.52 days. We should understand what is creditors payment period. The creditors payment period measures the average time it takes to pay your creditors. The comment for the creditors deferral period is no. Now we are moving on comment section of the creditors deferral period. Normally a company should increase creditors deferral period for avoiding unnecessary cash outflow. This creditors deferral period cash on 64.52 days and industry average is 70 days. Therefore we can say this company have to reduce creditors payment days up to industry average level. The business is taking short period to pay its creditors comparing with industry average. So we have the company have to extend it to pay the creditors for their credit purchase. அடுத்ததா இந்த கணக்கின்படி creditors deferral period calculate பண்ண வேணும். Creditors deferral period calculate பண்ணதுக்கான equation average creditors சராசரி கடன் கொடுத்தோர் அதன் கீழ் credit purchase கடன் கொள்வனவு தர 365 நாட்கள். இங்கே நாங்கள் சராசரி கடன் கொடுத்தோர் எப்படி காண்றது என்றால் தொடக்கத்தில் இருக்கிற கடன் கொடுத்தோரையும் வருட இறுதியில் உள்ள கடன் கொடுத்தோரையும் கூட்டி 2ஆல் பிரிக்க வேணும். வருட தொடக்கத்தில் இருக்கிற கடன் கொடுத்தோருண்ட பெறுமதி 3000, இறுதியில் இருக்கின்ற கடன் கொடுத்தோருண்ட பெறுமதி 4000, ரெண்டையும் கூட்டினா 7000, அது 2ஆல் பிரித்தா 3500 ரூபா எங்களோட சராசரி கடன் கொடுத்தோருண்ட பெறுமதி. அடுத்ததான் நாங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக கால்குலேட் பண்ண வேணும் கடன் கொள்வனவை கால்குலேட் பண்ண வேணும். கடன் கொள்வனவை கணிப்பிட வேணும். கடன் கொள்வனவை எப்படி கணிப்பிடுறாண்டா கோஸ்ட் ஆஃப் சேல் விற்பனை கிரியத்தோட இறுதி இருப்பை கூட்டி ஆரம்ப இருப்பை கழிக்க வேணும். இங்கே விற்பனை கிரியம் 18,600, இறுதி இருப்பு 6000, ஆரம்ப இருப்பு 2600. அப்போ 18,600ஓட 6000 கூட்டி 2600 கழிக்க வேணும். கழிச்சு வார பெறுமதி கொள்வனவாக இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் இங்கே கால்குலேட் பண்ண வேணுமே ஏண்டா கடன் கொள்வனவை.
கடன் கொள்வனவு எப்படி பார்ப்போம்னா இங்கே அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் மேலதிக தகவலில் தந்திருக்கு. கடன் கொள்வனவு வந்து மொத்த கொள்வனவுண்ட 90% இருக்குமா. அப்போ நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டின்படி எடுத்தோம் என்றால் மொத்த கொள்வனவு வரும். அந்த மொத்த கொள்வனவுண்ட 90% எடுத்தோம் என்றால் கடன் கொள்வனவு வரும். அப்போ 90%. அப்போ 19,800 ரூபா கடன் கொள்வனவாக இருக்கும். கடைசியாக நாங்கள் கிரெடிட்டர்ஸ் டெஃபரல் பீரியட் கடன் கொடுத்தோருக்கான கொடுப்பனவு காலத்தை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கணிப்பீடு செய்கிறதுக்கு சராசரி கடன் கொடுத்தோர் 3,500 ரூபா கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அதன் கீழ் கடன் கொள்வனவு 19,800 தரம் 365. அதுக்கான விட வந்து 64.52 நாட்கள். இந்த கிரெடிட்டர்ஸ் பேமெண்ட் பீரியட் கடன் கொடுத்தோருக்கான கொடுப்பனவு காலம் என்னென்று பார்க்க எங்கண்ட கடன் கொடுத்தோருக்கு நாங்கள் கொடுப்பனவு செய்கிறதுக்கு தேவையான நாட்கள் எத்தனை நாளுக்கு ஒருக்கா கொடுப்பனவு செய்ய போகிறோம் என்றதுதான் கிரெடிட்டர்ஸ் பேமெண்ட் பீரியட். இதுக்கான கொமெண்ட்டை நாங்கள் பார்க்க நார்மலாக வந்து ஒரு கம்பெனி கடன் கொடுத்தோருக்கு காசு கொடுக்க ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க நாட்களுக்கு ஒருக்கா தான் கொடுக்க வேணும். அந்த நாட்களை குறைக்க நிறுவனத்தில் இருக்கிற காசு வெளியில் போகிறதுக்கான அவுட்ஃப்ளோ கூடவா இருக்கும். வெளிப்பாய்ச்சல் காசுக்கான வெளிப்பாய்ச்சல் வெளியில் போகிறதுக்கான கூட போய்க்க எங்களுக்கான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது தொழிற்படும் மூலதன முகாமையை செய்கிறதுக்கு சரியான முகாமையை செய்கிறதுக்கு சில நேரம் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். வினைத்திறனான ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டை நாங்கள் செய்கிறதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க முறையில் நாங்கள் எங்களுக்கு கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு காசு கொடுக்க வேணும். இங்கே இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜ் வந்து தந்துருக்குது 70 நாட்கள். கடன் கொடுத்தவருக்கான கொடுப்பனவு காலம் 70 நாட்கள். ஆனால் இங்கே வந்து 64.52 நாட்கள் ஒருக்கா நாங்கள் கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு காசை கொடுக்குறோம். அப்போ நாங்கள் வேலைக்கு கொடுக்க காசு வெளியில் போகிற வீதமும் கூட வேலை இருக்குது. அப்போ அதனால் நாங்கள் கொமெண்ட் சொல்லலாம், இதை இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம். இந்த கொடுப்பனவு காலத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் கூட்டிக் கொள்ளலாம். கொஞ்சம் கூட நாட்களுக்கு ஒரு கொடுக்க வைக்கிறீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஆவரேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரும். இதனால் காசு வெளிப்பாய்ச்சல் செய்கிற போகிறத அளவை குறைச்சி கொள்ளலாம். எங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் நாங்கள் எஃபிஷியன்சியாக மெயின்டைன் பண்ணி கொள்ளலாம். Now we have to calculate now we are moving to B part of the fourth sub question. Therefore we have to calculate the two ratios, that is length of operating cycle and cash cycle. First we have to calculate the length of operating cycle. How can calculate the length of operating cycle? Inventory conversion period plus debtors conversion period. We have already calculated in the A part of the question. Inventory conversion period is 84.38 days and debtors conversion period is 56.20 days. So plus the final answer of the length of operating cycle 140 days point 58 days 140.58 days. Then how can calculate the cash cycle? Cash cycle equal inventory conversion period plus debtors conversion period minus creditors payment period or creditors deferral period. Inventory conversion period is 84.38 days plus debtors conversion period is 56.20 days minus creditors deferral period is 64.52 days. The answer of the cash cycle is 76.06 days. We can calculate the cash cycles in other hand. Length of operating cycle minus creditors deferral days. Length of operating cycle we have calculated already 140.58 days minus creditors deferral period 64.52 days. The final answer for the cash cycle is 76.06 days. So we can calculate from this any one way. தொழிற்படு சுற்றோட்ட காலத்தை நாங்கள் பார்க்க அதுக்கான சமன்பாடு இன்வென்டரி கன்வர்ஷன் பீரியட் இருப்பு வைத்திருக்கும் காலத்தோட கடன் பட்டோருக்கான
கடன்பட்டோர் அறவிடும் காலத்தை கூட்ட வேணும். இந்த விடையால் நாங்கள் ஏற்கனவே ஏற்பாட்டில் பார்த்துட்டோம் கால்குலேட் பண்ணி. அப்போ நாங்கள் இதில் கூட்டி விட்டால் சரி 84.38 டேஸோட 56.20 கூட்டி 140.58 நாள் வருது லென்த் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளுக்கு. அதே மாதிரி கேஷ் சைக்கிளை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்க இன்வென்டரி கன்வர்ஷன் பீரியட்டோட டெப்டர்ஸ் கன்வர்ஷன் பீரியட்டை கூட்டி கிரெடிட்டர்ஸ் டெவரல் பீரியட்டை கழிக்க வேணும். அப்போ 84.38 டேஸ் இன்வென்டரி கன்வர்ஷன் பீரியட், அதே மாதிரி 56.2 டேஸ் நாள் வந்து டெப்டர்ஸ் கன்வர்ஷன் பீரியட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி கிரெடிட்டர்ஸ் டெவரல் பீரியட் 64.52 நாளாக இருக்குது. அப்போ கூட்டி கழிச்சம் என்றால் எங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கேஷ் சைக்கிளுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் 76.06 நாட்கள். இந்த கேஷ் சைக்கிளை நாங்கள் இன்னொரு மெத்தட்லையும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணின லென்த் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்லேருந்து கிரெடிட்டர்ஸ் டெவரல் பீரியட்டை கழிச்சு விட்டாலும் இந்த ஆன்சர் வரும். அப்போ நாங்கள் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் லென்த் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிளுக்கு 140.58 நாட்கள், கிரெடிட்டர்ஸ் டெவரல் பீரியட் 64.52 நாட்கள் கழிச்சா 76.06 நாட்கள் கேஷ் சைக்கிளுக்கு வருது. காசு சுற்றோட்டம்.